எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் வீராசுவாமி. 85 வயசு ஆகுது. மார்ச் மாதம் 85 முடிஞ்சு 86 போகிறேன். நான் இன்னைக்கு இந்த இடத்துல உட்காந்து உங்க கூட பேசுறேன்னா இந்த மாதிரி அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் டாக்டர் ஸ்ரீ. ட்ரைஜெமினல் நியூராலஜியான்னு சொல்றாங்க. இப்போ தெரியும் எனக்கு. அதனால நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். பல வருஷம் நான் கஷ்டப்பட்டேன். இன்னும் சொல்ல போனோம்னா 15 வருஷமா கஷ்டப்பட்டேன். ஆரம்ப காலத்துல அது என்ன காரணம் வந்ததுன்னு தெரியல. ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடும்போது திடீர்னு ஷாக் அடிக்கிறோம். இந்த இடத்துல இன்னும் சொல்றேன், எல்லாருக்கும் உப்புன்னு தான் இருந்தேன், திப்புன்னு தான் இருந்தேன் தெரியும். சாப்பிடுறேன். ஷாக்குன்னா என்னங்கிறது இட் cannot be explained, it has to be experienced. ஒயரை தொட்டு அது வீழ்த்தும் போது தான் ஷாக்குன்னா எனக்கு தெரியும். சொன்ன புரியாது, சொல்ல முடியாது, விளக்கவும் முடியாது. முதல் வரும்போது அதெல்லாம் ஒரு செகண்ட் 2 செகண்ட் தான், ஜாஸ்தி நேரம் இருக்கு. அப்போ நான் என்ன காரணம் தெரியாமட்டேன். அப்புறம் அதை ஒரு 3-4 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, அப்புறம் ஒரு 2 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை, ஒரு மாதத்துக்கு 2 தடவை, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. ஐ திங்க் ஃப்ரம் 1998 5 வருஷம் 6 வருஷம் அதனுடைய வீரியம் ஃப்ரீக்வன்சி அடிக்கடி வருது. அது ஜாஸ்தியாக எனக்கு வயசும் கூட்டிகிட்டே போச்சு. அப்போ தான் நான் இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி பண்ண கூடாது. அது என்ன காரணம்னா, அது காலையில் எழுந்துக்கும் போது பெட்டில் அப்படியே ஒரு கையை வச்சு இப்படி படுத்து தான் எழுந்து அப்போ ஆரம்பிச்சு எழுந்துக்கும் போது பழிட்டு ஒரு கேட்கும். சாரி, பல்த்தை கற்க இந்த ப்ரெஷ் வச்ச அப்படின்னு ஒரு அடுத்தது சாப்பிட உட்காந்து பல்லு படப்படும். பல்லு பட்டது டிவி பார்க்க, கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் ஒரு ஃபோன் நான் பேச முடியும். பேசும்போது ஒரு 2 வார்த்தை பேசும்போது திடீர்னு அதுதான் டாக்டர் சொன்ன மாதிரி எப்போ வருது திடீர்னு அந்த பக்கத்தில் நம்ம என்ன நடப்பாங்க, என்ன இருந்தாலும் பேசும்போது திடீர்னு கட் பண்ணுறாரு அவனுக்கு நல்லா தெரியாது. டாக்டர் சார் சொன்ன மாதிரி இந்த மருந்து எங்களுக்கு டெகிட்டால்னு அந்த ஒன்று தான் எனக்கு தெரியும். ஆரம்ப காலத்தில் டாக்டர் அதுலேயும் நான் முதல்ல இந்த பதிவு பல்வலி பல் டாக்டர்கிட்ட போனேன். அவர் தான் பார்த்துட்டு, வீராசாமி என்ன பல் டாக்டர்கிட்ட போகாத, இது பல்வலி இல்லை, இது நரம்பு வலி, யூ கோ டு நியூரோ. அப்போ 100 mg காலம் வர 200 mg டிக்கெட்டால் ஆரம்பிச்சு வலி கூட போ 1200 mg சாப்பிட்டு அதனுடைய பக்க விளைவுகள் டாக்டர் சொல்ல முடியும். தமிழ்நாடு உடம்பு வீட்டுக்குள்ளேயே நடக்க முடியும். நடந்தால் கீழே விழுந்து மேலே ஒரு பயம், படுக்க முடியும். ஏன்னா ஒரு பக்கம் தான் படுக்க முடியும், இந்த பக்கம் மட்டும் பேச முடியும், டிவி பார்க்க முடியும். ஒரு நடைப்பணம் மாதிரி, அதாவது யூ லூஸ் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ், யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் டோட்டலி ஷாட்டர்ட். எதுக்காக நம்ம எப்படி இருக்கோம், ஒன்றுமே பண்ண முடியாம ஒரு நடைப்பணம் மாதிரி இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கிற ஒரு இந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு குற்ற உணவுன்னு சொல்ல முடியாது. அது ஒரு அந்த அந்த ஒரு பய உணர்வு. அப்போதான் என்னுடைய மாப்பிள்ளை ரவிசங்கர் ஹோட்டல் அவர் சொன்னார், நீங்கள் இப்படி கஷ்டப்படுறீங்களே ஸ்ரீதர் பாருங்க. அப்போதான் அவர் தான் சொன்னார். அவர் சொன்னது அப்படியே சொன்னார். இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டாக்டர் பார்த்தது சாப்பிட்டதெல்லாம் எப்படி காவேரி இருக்குது, தலை காவேரி உடம்புலேருந்து வருது வர வர முன்னாடி கேஆர்எஸ் வராங்க, அப்புறம் மேட்டூர் வாங்குறாங்க, அப்புறம் கல்யாணம் வாங்குறாங்க. ஒரு இடத்துல சீரியஸ் பரசுனாங்க. இவங்க பண்ணிருந்து எனக்கு கொடுத்த மருந்துடைய எஃபெக்ட் எல்லாம் இந்த ஒன்னொன்னு அப்படி எப்படி கூடி வைக்கிறது. இட்ஸ் நாட் அ பர்மனன்ட், இட் வில் அகைன் கம் அப். அதே மாதிரி
அவர் சொன்ன அந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியும் நான் 2 தடவை பண்ணிட்டேன். 2 மாதம் 3 மாதம் இருக்கும், திருப்பி மறுபடியும் ஆரம்பிக்கும். மறுபடியும் இதனுடைய பர்மனன்ட் அண்ட் ஃபுல் சர்டிஃபிகேட் க்யூர்னா டாக்டர் சொன்ன மாதிரி 2 ரத்த குழாயும் நரம்பையும் ஒன்று பிரிக்கிறது தான். எனக்கும் ஆரம்பத்தில் பயமாக இருந்தது, குடும்பத்தாருக்கும் கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது. நான் வயசாகிட்டேன்னு சொல்லி. ஏன்னா இந்த ஆப்ரேஷனை வந்து அக்டோபர் 25 போன வருஷம் 2023 தான் பண்ணிட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் சார் வந்து என்னுடைய வயசின் காரணமாக பாக்கி சில டெஸ்ட்லாம் பண்ண சொன்னால் எல்லாத்தையும் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் எனக்கு அவரை பார்த்து ஒரு 3 தடவை பேசும்போது எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்தது. வீட்டில் உள்ளவங்களும் இங்கே அதே தான் சார் டாக்டர் சொன்னாங்க, இது நீங்கள் வந்து இல்லைன்னா பர்மனெண்ட்டாக லைஃப் லாங்காக இந்த பெருட்டால் சாப்பிட்டு தான் இருக்கணும், வேற ஒன்றும் வழி கிடையாது. தினம் செத்து பழக்கிறதுக்கு பதிலாக நம்ம டாக்டர் படிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிட்டேன். I would specially thank Mr. Veerasamy, Mrs. Veerasamy and his family for accepting our invitation to do what I think is a social service. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஏஜ் நோ பார்னு போட்டுருக்கு, and that is what we are trying to do. We are trying to say that in any surgical procedure which is essential, age is no longer a bar. If somebody has a problem which has to be solved, we do not look at the actual number of the age. That is not necessary nowadays because technology and medical science has progressed so much. We operated on Mr. Veerasamy for a condition called Trigeminal Neuralgia. I'll just give you a small brief on what it is and then you can hear from the patient himself on what he suffered. But I'll just give you a small background on this. We have a nerve called the trigeminal nerve which takes sensation from the face to the brain. So this is called the trigeminal nerve. So all sensation from the face, from the left side of the face goes to the brain, right side of the face goes to the brain. And trigeminal neuralgia is a pain condition where you have a shock-like pain. It's an electric shock-like pain. Somebody who has not suffered it cannot imagine that pain. It's a shock-like pain which comes by anything. You touch the face, you get the pain. There is the AC blast, you get the pain. You open your mouth, you get pain. You try to eat, you get pain. So any sensation is felt like pain. And this is called trigeminal neuralgia. How do we diagnose it? It is only by what the patient says that we make a diagnosis. It's very classical. ஒரு தடவை ஒரு பேஷண்ட்டை நீங்க பாத்தீங்கன்னா their story நீங்க கேட்டீங்கன்னா all of you can diagnose trigeminal neuralgia because it is so classic. And then we do an MRI just to make sure the patient's cause for the trigeminal neuralgia, what is it? Is it a tumor? Is it something else? Is it fluid? What is it? So that we don't miss any problem that is causing it. Most often, if there is no tumor, cyst or anything, the cause is what is called neurovascular conflict. Medically, that's a big word. But basically what it means is that there is a blood vessel which is sitting in direct contact with the nerve. Now, so what? It is a normal blood vessel, normal nerve. But the problem is that ரத்த குழாயோட துடிப்பு இருக்கும்ல, the pulsation of the blood vessel. When a pulsation goes on hitting a nerve, the nerve gets irritated. If somebody sitting next to you goes on tapping you, for some time you will be quiet. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கத்துல யாராவது உட்காந்து ஏதாவது ஹலோன்னு சொன்னாலே சல்லுன்னு விழுவேன். அதே மாதிரி
the blood vessel is pulsating and irritating the nerve so much that any sensation which the nerve gets, it is transmitted to the brain as though it is pain. And this is what is called trigeminal neuralgia. The cause is the blood vessel which is hitting on the nerve. And therefore all sensation is felt like pain. Now how do you treat this generally? Generally the first and the best treatment is medicine. And there is only one medicine which actually works. That is called carbamazepine. That works. It should be given in small doses, starting with small doses. But there are some patients in which the medicine does not work, or despite taking a lot of medicine, the patient still gets pain, or medicine side effects happen, therefore the patient cannot take. And this has to be taken lifelong if you are going to take medicine. So very often patients, if they are young, they start it very enthusiastically, but somewhere along the way, so they stop it. So the pain comes back with a rebound which is almost double, and then becomes very difficult to control. So when the patient's pain does not get controlled by medicine, you have to have some procedure or intervention. That is very clear. Now what are the types of procedures and interventions? One is surgery, which is called microvascular decompression, which I am going to talk to you about, which we have done on Mr. Veerasamy, which is physiological, which means all that we do in the surgery is, I told you there is a blood vessel on the nerve. All that we do is move it away from the nerve. Simple. Normal blood vessel, normal nerve, we don't destroy anything, we don't cut anything, we only move it away. That is physiological. We are not damaging it. There are a lot of other procedures which are so-called minimally invasive because they use needles and other things, but which destroy. So therefore they are called ablative procedures. So they are destructive procedures. It can be glycerol injection, radio frequency, gamma knife. There are many like that which are available. But in my mind, I do not like to destroy what nature has given normal. Why should you destroy? It is so easy to destroy but very difficult to build. So, the microvascular decompression surgery is something which should be done and gives the best long-term results. That is also important. This gives the best long-term results of all interventions. Other interventions give good results, but most often they have a high recurrence rate. So what do? We make a small incision behind the ear. And then we make a small opening in the bone. Mr. Veerasamy, if you look at him, meet him in some wedding reception, you can't even know that he's been operated. Because you can't see it on his face. And then, if this is the blood vessel which is hitting on the nerve, we move it away and put some muscle, which is a tissue which is locally got from the incision, to move the vessel away. So this is from another person's surgery, where this is a blood vessel, this is the nerve. So this surgery is done with the operating microscope under very high magnification. Apdina, something which we see, we magnify it about 10 times, 15 times. An example is, I'm sure all of you have seen the movie Dalapati. Have all of you seen? Yes? Yes, sir. There is one scene there where Rajinikanth is following his mother into the temple. And Ore or Mallipu falls on the floor. Remember that scene? Yes. And then the camera zooms into that Mallipu so that the entire field or entire screen is only that Mallipu. So what happens, you can see all the details of the Mallipu.
And that is what is microscopic surgery. Clear? So you can see every detail, and that is the best part. So when we see like this, it is not so big, it is actually small. And the instruments which we use are less than a millimeter in size at the tip. They are 0.3 millimeter, 0.6 millimeter, andamadi. So they are very fine. And therefore this is how we see it, and the nerve is pushed away. So you can see a nerve sometimes, you can see it is like a groove here, it is almost like a hill here. The nerve, that's badly affected and then it becomes very nice here. Now Mr. Veerasamy had a MRI like this. You can see this long black thing, that's a blood vessel. He had a large blood vessel which was pressing on the nerve. And this is his surgery. I'm sorry Mr. Veerasamy, I'm showing you your surgery. I hope you don't mind. So, we do this like this, the large vessel is here and that's the nerve, right, which is pushed right on top. So under very delicate circumstances we operate, that's the basilar artery there, and then we push the tissue between the nerve and the vessel and move it away.